Hi students, 12th standard chemistry important question volume 1ல third unit P block element 2 அதில் என்னென்ன important question. First question, use of helium, uses of neon, uses of argon, list out the use of chlorine, what are interhalogens compound, given examples. இது ரொம்ப very important question. What are the interhalogens compound, give examples. Write the characteristic of interhalogens compound. What is the hybridization of iodine in IF7, give it success. Write the hybridization of PrF5 and PrF3. How will you prepare bleaching powder? இதுவும் very important question. Write the bleaching action of chlorine. Bleaching action of chlorine. Give the balanced equation for the reactions between chlorine with the cold NaOH and hot NaOH. இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் தான். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தாங்க அப்படின்னா, how will you prepare chlorine in laboratory? Why halogens have more reactive than other halogens? இது இப்படி கொஸ்டின் தான். Why fluorine has -1 oxidation state? Write the bleaching action of sulfur dioxide. Write the structure of Cario and Marshall acid. List out the use of ozone. Write the structure of phosphoric acid and orthophosphoric acid and pyrophosphoric acid. What is phosphorescence? Write the structure of ammonia. Use of nitrogen. Why nitrogen have inert in nature? Chalcogens are P block element. Why? Find the oxidation state of halogen in the following compounds. இதுதான் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின், இப்படி கொஸ்டின் தான். Explain the structure and use of boson. Write the bleaching action of sulfur dioxide. Give the oxidation properties of sulfur dioxide. Sulfuric acid is dehydrating agent. Explain. Sulfuric acid is a dibasic acid. Explain. Give the one test for sulfuric acid. Sulfuric acid all one test. Next பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் 4 transition and inner transition elements. What are transition metal? Give few examples. Write the electronic configuration of chromium and copper. Write the electronic configuration of cesium and cobalt. Which is more stable ion, manganese 4+ and manganese 2+. Why transition metal have high melting point? Why? Fe2+ and Fe3+ ions, which is more stable. Why first ionization enthalpy of chromium is lower than that of zinc? Compare the first ionization enthalpy of first transition series. Describe the variable oxidation state of transition elements. இதெல்லாம் repeated questions இது. In 3D series, which element have +1 oxidation state? Calculate the number of unpaired electrons in titanium 3+, magnesium 2+ ions and calculate spin only magnetic moment. What is Kuhn-Rode rule? Why transition element from complexes? Why transition element act as catalyst? Cr3+ strong reducing agent, Mn3+ strong oxidizing agent. Explain. Which is strong reducing agent, Cr2+ or Fe3+, Fe2+. Why copper have a positive E0 value? What are industrial compound? Write the characteristic of industrial compound. Copper 2+ is colored but zinc 2+ are colorless. Why? Preparations of potassium dichromate. Chromyl chloride test. Preparations of potassium permanganate. What are inner transition element? Zirconium and hafnium have similar properties. Why? Plutonium is more stable than cesium. Why? Caltonium is colorless. Why? What is lanthanide construction and conjugation of lanthanide constructions? Lanthanide hydroxide, lanthanum hydroxide is more basic. Why? Difference between lanthanide and actinide.
இதுதான் 4th சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். 4th சாப்டர். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5th சாப்டர். 5th பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து கோஆர்டினேஷன் கெமிஸ்ட்ரி, இதோட இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி முடிஞ்சு. டிஸ்கிரைப் த வெர்னர் தியரி ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் காம்ப்ளெக்ஸஸ், வாட் ஆர் லிகாண்ட், வாட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் இரிட்டி, வாட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் பாலிஹீட்ரன்ஸ், வாட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் நம்பர், differentiate double salt and coordination complexes, write the IUPAC name of the following complexes. இந்த காம்ப்ளெக்ஸோட IUPAC நேம் சொல்லணும். பொட்டாசியம் ஹெக்ஸா சைனோ சைனிடோ பெரேட் மறுனா ஒன்றும் டெட்ரா அமீன் காப்பர் சல்பேட் பெண்டா கார்பனைல் அயன் டை சைனிடோ அர்ஜென்டேட் அயான் ஒன்னயான் இது மாட்டோம். Describe the assumption of VPT, valence bond theory. What is limitation of valence bond theory? Paramagnetic and diamagnetic explain based on VPT theory வச்சு பேஸ் பண்ணுறது. குரோமியத்துக்கு நிக்கலுக்கும். அம்மோனியம் வந்து வீக் லீகாண்டு, சைனடு வந்து ஸ்ட்ராங் லீகாண்டு. இது பேயிங் ஆப் எலக்ட்ரானு, இது வந்து என்னது அன்பேக் ஆப் எலக்ட்ரான் வந்து பேக் ஆகாது. அதை வச்சு நம்ம கொடுப்போம். Explain the following ligand based on number of donor atoms. உனக்கும் வந்து டோனா ஆட்டம் கொடுக்கணும். மேக்னடிக் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஃபாலோயிங் காம்ப்ளெக்ஸஸ் ஆஃப் விபிடி தியரி. மேக்னடிக் ப்ராப்பர்ட்டி இது வந்து பேராமேக்னடிக்கா டயாமேக்னடிக்கா அப்படிங்கிறது. டயாமேக்னடிக்கா அப்படின்னா பேட் ஆஃப் எலக்ட்ரான், பேராமேக்னடிக்கா அன்பேட் எலக்ட்ரான் வரும். எக்ஸ்பிளைன் லிங்கேஜ் ஐசோமெரிசம், கோஆர்டினேஷன் ஐசோமெரிசம். எக்ஸ்பிளைன் கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு தியரி. எக்ஸ்பிளைன் த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பில்ட்டிங் ஆக்ட்ராஹீட்டல் காம்ப்ளெக்ஸஸ். அதே எக்ஸ்பிளைன் த கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பில்ட்டிங் டெட்ராஹீட்டல் காம்ப்ளெக்ஸஸ். In petrochemical series. Petrochemical series. What is petrochemical series? Explain the bonding nature of metallic carbonyls. Give one example of coordination complexes with its used medicines in biological importance. இதான் அந்த லெசனில் லாஸ்ட்டாக இருக்கும் புக்கில். What is crystal field stabilizing energy? நெக்ஸ்ட்டு வந்து கலர்லெஸ் கொடுக்கும். ஸ்கேண்டியத்துக்கும் டைட்டானியத்துக்கும் வாட்டர் மாலிகுல் வச்சு, இதை வச்சு வாட்டர் மாலிகுலை வச்சு. இதுவும் வந்து டைட்டானியம் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டமு, ஸ்கேண்டியம் வந்து சென்ட்ரல் மெட்டல் ஆட்டம். சென்டியத்தோட டைம் 21, இது வந்து 22 வரும். இதை வச்சு தான் எது கலர்லெஸ் 3+, அதுவும் 3+ தான் வச்சு ஈஸியாக எழுதிடலாம். இப்போ கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஆக்ட்ராஹீட்டல் காம்ப்ளெக்ஸஸ் கலர்லெஸ் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், டிஆர்பிடால் வந்து வேக்கண்டாக இருக்கணும் அல்லது என்னது கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா கலர்லெஸ்ஸு. ஏதாவது ஒன்று எலக்ட்ரான் இருந்தால் கூட அது என்னது டிஆர்பிட்டாலில் வந்து எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்னது கலர்டு காம்பவுண்டாக கொடுக்கும். இது ஆல்ரெடி நம்ம புக்கில் பார்த்ததாக தான் இருக்கும். இது 2 சாப்டரில், இதில் 2லேயும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து வெர்னர் தியரி, இதில் கோஆர்டினேஷன் நம்பர்ஸு, அதுக்கடுத்து இந்த ஐயூபிஎஸ் நேம் கேட்பாங்க, அதுவும் அடிக்கடி கேட்கக்கூடியதான். ஐசோமெரிசம் கேட்பாங்க, லிங்கேஜு, கோஆர்டினேஷன், ஹைட்ரேட் ஐசோமெரிசம் அதெல்லாம் இருக்குது, அது அடிக்கடி கேட்கக்கூடியதான். கிறிஸ்டல் ஃபீல்டு ஸ்பில்ட்டிங் ஆக்ட்ராஹீட்டல் காம்ப்ளெக்ஸு, டெட்ராஹீட்டல், ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸு, பாண்டிங் நேச்சர் ஆஃப் மெட்டலிக் கார்பனைல், இதெல்லாம் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ். 4th லெசன்லேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஆஃப் லாந்தனைடு அண்ட் ஆக்னைடு, லாந்தனைடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ், டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் லாந்தனைடு அண்ட் ஆக்னைடு பார்ப்போம். அப்போது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எடுத்து பார்த்துப்போம். குரோமியல் குளோரைட் டெஸ்ட்டு, பொட்டாசியம் பெர்மானோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ், பொட்டாசியம் ட்ரைகுரோமைடோட ப்ரிப்பரேஷன்ஸ், குரோமியல் குளோரைட் டெஸ்ட்டு, டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் காம்ப்ளெக்ஸஸ், அது இண்டஸ்ட்ரியல் காம்பவுண்ட்ஸு எல்லாம். அப்போ வந்து விச் இஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள் Mn4+ அண்டு Mn2+. அதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா Fe2+ அண்டு Fe3+ அயன்ஸ் இஸ் விச் இஸ் மோஸ்ட் ஸ்டேபிள். இதெல்லாம் நமக்கு அடிக்கடி ரிப்பீட்டட் கொஸ்டினாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் அதெல்லாம். அப்போ டிஸ்கிரைப் த வேரியபிள் ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் ஆஃப் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்டு, அதுவும் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான். டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்டோட ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் குரோமியம் 2+ அண்ட் அயன் 2+க்கான ரிடியூசிங் ஏஜென்ட் என்னென்னு கேட்பாங்க. இது எல்லாமே நமக்கு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் இந்த 2-3 சாப்டர்லையும். பி பிளாக் எலமெண்ட் எடுத்துட்டிங்கனாலும் அதில் வந்து குரோமியல் குளோரைட் டெஸ்ட் தான். பி பிளாக் எலமெண்ட்டில் பார்த்தீங்க, பி பிளாக் எலமெண்ட் 2ல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளீச்சிங் பவுடரு, அதில் ப்ளீச்சிங் பவுடரு, இண்டர்ஹாலஜன் காம்பவுண்டு, இண்டர்ஹாலஜன்ஸ் காம்பவுண்டு, இதெல்லாம் வந்து என்னது நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டினாக இருக்கும். ஓகே, தேங்க்யூ.